Kenya for 3 years. Made a lot of friends, and I consider it as a place which is central to the development of the continent. Let me say a few words about Mr. President, because sports means a lot to me. In my youth, I had the opportunity, Mr. President, excusez-moi de ne pas parler en français. Si vous permettez, je m'adresse à l'Assemblée en français. I had the opportunity in my youth to represent the national team of my own countries. So I learned what sports means. And at that time, you know, you will sleep in camps in very bad conditions before going to competitions. It's not the time of now that President Motsepe is helping athletes to get. But it brings to me the fact that sport is very important. And when 10 years ago we started looking at it, I called my friend Remy Rioux from AFD, and we decided to do something together on sports in the world and in Africa. We launched a certain number of initiatives. We could not finance teams. We could not finance other part of the sports. But we knew that we could do something, is finance infrastructure. Because when you don't have infrastructure for sports, kids cannot go to sports. So we decided to finance people who are financing arenas. So we put with Elios Sports a fund, and Proparco and IFC funded this Elios fund. And today they're deploying this resource to invest in infrastructure in Africa. Then we looked at another company, Suma, who is in a Turkish company, and we give them a loan also to finance large arena in Africa. And today, Mr. President, I know that you have been working with that company, Zaria. We are financing them, and we'll be signing very soon a loan to that company to finance infrastructure. That says that there is an interest in sports, and we need to harness more resources and bring them to finance sports. Botswana has shown that their champion in track and field are today enlightening the world, and we can do more by bringing it to the youth. Mr. President, thank you for the support that France is bringing to the Youth Olympic. AFD has financed a lot of refurbishing of infrastructure in Africa, and it's very well received. Moving forward, what we would like to do, Mr. President, is to continue to finance those infrastructure in sports, small, medium, and large infrastructures. Secondly, we would like also to have a push on education and sports. When I was growing, the sports, what they call in French, USU, was very important. Today, when you look at the countries, the sports at school is very, very weak. And we need to do more to give opportunity to people to use sports to grow. The third element, Mr. President, is to use skills. When you take kids in what they use in school in my country, Mr. President, les associations sportives et culturelles, les ASC, and you allow kids to learn skills while doing sports, you are reaching a lot of goals. So this is the kind of things that the World Bank Group and the IFC that we're trying to do to support the ecosystem of sports, and we are giving to the scene today a lot of opportunities of interest of investors, and we found that this forum and the role that France has played in that context has been critical in developing sports in the continent and in the part of the world. We are working also with UNHCR and the IOC to be able to bring sports to the displaced people, because it's an important way for them to be able to be reinserted in the society. I will not say more than that, but I would like to thank you for giving me that opportunity to say these few words, because we've been able to put $50 million in Elios. We are financing Suma, we are financing Zaria, and this is just the beginning, and we continue doing that. Thank you very much. Thank you so much, Mactar Diop. Thank you for your flexibility. And indeed, what you shared was extremely important, so thank you once again. Well, we've been talking about the power of sports. If there's something that sports create, is connections, of course, and emotion. And if there is one language, I want to say almost love language, that speaks to the heart of many Africans, and I hope that Claire from NBA Africa won't hate me for that, it's football. So please do take a look, pay attention to the screens.
Pepe. Thank you. Our brother, President Ruto, thank you so much for hosting this very special occasion. Mon frère, President Macron, merci, good to see you. President Faye, bonjour. We are talking another language now that's very close to Swahili. Just a few points. We've always known that African football players are amongst the most talented in the world. They've played in the best leagues in France, in Europe, and have performed amongst the very best. But you know, we as a family got involved in football essentially through philanthropy. We've invested hundreds of billions of our own money as part of giving to the continent that has made us what we are. What is very exciting is that the partnership, and that's why your presence, President Macron, is so important, because it's not just about sports. We meet in Davos every year, and there are billions and billions of dollars of partnership between France and Africa. Your country has got some of the most outstanding business companies in the world, and that's why to partner with President Ruto, to partner with Africa in business, in trade and investment, enormously important. But let's talk about football. 2.5 billion people watched the AFCON in Morocco. 6.2 billion digital views, which means billions of people worldwide were interacting and viewing what was going on in Morocco. 180 countries throughout the world were watching the AFCON in Morocco. The Moroccan economy benefited approximately $2 billion, according to Nielsen. Nielsen is one of the top research and marketing companies in the world. They are used by UEFA, they are used by FIFA. We asked them to make a study. They found that the economy of Morocco benefits to the value of $2 billion for the month during the AFCON. Next year, President Ruto will be hosting the world. He will be hosting the world, and we are going to host in Kenya, in Tanzania, in Uganda, the most successful AFCON in the history of this competition. We expect that the enormous contribution of business, of sports, of football, to job creation, to provision of skills and expertise, but also to pride and bringing people together. We will all be here, and President Macron will be here. I'll see President Macron in America when France plays Senegal. And that's going to be, and my brother is sitting there, and you know, we are all brothers. So I remember in Qatar, President Faye, when Morocco made us very, very proud. Qualified for the semi-finals for the first time in the history of the competition, but we lost to France. And I was told, President Macron, that I shouldn't be so miserable because there are so many beautiful French Africans. French Africans. They are French, but they are from Africa. So they say it's the most beautiful partnership in sports as well as what we can do in trade and investment. Just one final issue. Football unites people. We have used football to bring people together from different races, from different religious backgrounds, as well as from different ethnic and tribal backgrounds. I know, right? It's scary. We've got big red numbers. Okay, so just all I'm saying is that as I'm going to sit down, President Ruto, I'm told that when the cup comes next year, June, here, the Pamoja Cup, the AFCON Cup, Tanzania, Uganda,
and Kenya have said the trophy will not leave Pamoja. So wish you all of the best. You all make us proud. Every single president from Botswana, president from Senegal. You are a dependable partner, President Macron, trustworthy partner, and President Ruto. Thank you so much. The future looks bright. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Mutsepe. You actually put my seconds to realize what's happening on the stage. We have not one, not two, but 4 heads of state here on the stage pledging to make sports and football a real engine for the development of our beautiful continent. So allow me to start with you, Excellence Président Faye. Permettez-moi de me tourner vers vous à présent. And to everyone in the audience, the next question and segment will be in French, please. And of course, I would kindly ask you to remain silent, to pay attention to what our heads of state have to share with us today. Mesdames et messieurs, avant de procéder, je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir rester silencieux afin qu'on puisse entendre ce que nos excellences ont à partager avec nous aujourd'hui. Alors, je vais me tourner vers vous, Excellence Président Faye. Donc, dans quelques mois, on l'a vu notamment sur nos écrans, eh bien, les regards du monde entier se tourneront vers Dakar pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Le premier événement olympique jamais organisé, il faut le rappeler, sur le sol africain. Alors, on a vu dans cette vidéo que le Sénégal se prépare, et il se prépare bien, mais j'aimerais l'entendre directement de vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cela signifie pour tout jeune Africain, pas seulement pour un jeune Sénégalais, mais pour tous nos jeunes frères et sœurs qui sont à travers le monde et qui voient donc les anneaux olympiques qui vont se hisser au-dessus de Dakar. Et au-delà de l'événement, qu'est-ce qui restera? Quel héritage durable êtes-vous en train de construire? Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord remercier le président Ruto pour son accueil et son hospitalité envers moi-même et ma délégation depuis notre arrivée. Le féliciter et féliciter le président Macron pour avoir initié ce panel autour du sport et du développement. Vous l'avez relevé, l'année 2026 a été pour le Sénégal une année spéciale. Nous l'avons quand même démarré avec un titre de champion d'Afrique. Que nous entendons. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce verdict qui est déjà rendu. Alors nous reviendrons ici l'année prochaine pour défendre notre titre qui restera intègre. Alors, je dis que c'est une année spéciale pour nous, parce que c'est l'année de la 2e étoile du Sénégal en football. C'est une année aussi au cours de laquelle nous avons fait des performances sportives majeures dans beaucoup de disciplines. Et cela, il faut le noter, est le fruit d'une politique sportive hardie et qui prend en compte toutes les dimensions du sport au niveau scolaire, au niveau universitaire, au niveau professionnel, au niveau amateur, pour les compétitions nationales comme pour les compétitions internationales. C'est une année aussi au cours de laquelle nous aurons l'honneur et le privilège d'accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est une première sur le continent africain
Et le Sénégal sera honoré d'être le premier pays à abriter une compétition d'une telle envergure. Bien évidemment, nous mesurons l'espoir qui pèse sur le Sénégal en tant que pays africain, qui doit organiser un événement majeur de cette dimension, mais qui doit aussi l'accueillir. Dans notre démarche, nous disons que c'est l'Afrique qui accueille, mais c'est Dakar qui célèbre. Alors cette compétition, nous la voulons comme un cadre de partage des valeurs de l'olympisme qui sont faites autour de la fraternité, de la tolérance et de la paix. Et c'est ce que nous voulons partager au-delà de l'aspect sportif avec le monde. Évidemment, en termes d'impact, la compétition est en train n'est pas encore arrivée, mais les investissements en matière de rénovation d'infrastructures sportives, de construction, et surtout par rapport à l'option que nous avons prise de les décentraliser au niveau des communes pour démocratiser la pratique sportive, va contribuer déjà à socialiser davantage, à renforcer la cohésion sociale et à permettre à ce que chacun puisse pratiquer le sport qu'il veut, où qu'il soit à l'intérieur du pays. Donc sur le plan des impacts, nous pouvons déjà noter ça. Et aujourd'hui, les chantiers qui sont en train d'être menés, quand on prend les ouvriers, on prend ceux qui ont en charge l'encadrement, c'est près de 132 000 personnes qui sont déjà mobilisées. Et sur l'héritage, donc, on aura un héritage infrastructurel, mais aussi un héritage par rapport à un savoir-faire qui sera acquis en collaboration avec l'ensemble des partenariats que nous avons noués autour de l'organisation de cet événement. Et j'en profite pour remercier le président Macron pour leur parfaite collaboration dans l'organisation des JOJ sur le volet sécuritaire et sur d'autres plans. Alors, nous appelons toutes les populations africaines, particulièrement les jeunes et les femmes, à venir accueillir cet événement africain, le célébrer à Dakar. Et j'en profite aussi pour inviter tout le monde à cette fête sportive africaine, mais aussi mondiale, et dire que réaffirmer notre engagement à abriter le deuxième sommet, après celui de Paris en 2024, le sommet sur le financement durable du sport. Et ce sera à Dakar, en prélude des JOJ 2026. Merci beaucoup, Excellence. Jeff. Tous les yeux seront rivés vers le pays de la Teranga. Merci beaucoup de votre contribution. Allow me to speak in English now again. To turn to you, Excellency President Boko. So you stepped into leadership at a time when the world is looking at Botswana as a hub for innovation and stability. We know that sport is a massive soft power tool. And so can you tell us, how can your country use its success on the track, I want to say, to unlock new off-field opportunities as well for our youth and our communities? Well, thank you very much. Let me begin by acknowledging His Excellency the President of Kenya and the host of the summit, recognize President Macron, co-host, recognize my good friend and brother, Diomaye Faye, President of the Republic of Senegal. How I wish this were a relay race, because then we would deploy the blistering pace, the vitality of the Republic of Botswana, the champions. But let me thank all of my colleagues here for being here, and thank President Ruto for his hospitality and generosity since we arrived here. Africa stands at a defining moment. Recognize across our continent that sport is no longer merely a recreational activity or entertainment platform.
It is a unifying force. And more importantly, it's an investment opportunity that can unlock employment, tourism, infrastructure, development, youth empowerment, and regional integration. We've seen in Botswana fairly recently, a few days ago, you saw one of the most awesome spectacles of athletics leading to breaking records, personal bests, championship record times. All these took place in Botswana. You also saw, for the first time and in the most amazing fashion, that Botswana, the world's largest producer of diamonds by value, introduced something spectacularly different and embedded in the medals that were given to the successful athletes, the natural diamond. We made a statement with that. We signaled to the world, firstly, that the natural diamond carries stories, carries epic memories. It's about lives and livelihoods of real people. That infrastructure has been developed from this resource and will continue to be developed. And so sport has helped us to make plain to the world the spectacular achievements that can be made through sport and through proper utilization of the mineral wealth of any and every country. We are grateful that we are here today. We look forward to creating partnerships. We have President Motsepe here, who knows and who saw that towards the end of the contest that we held in Botswana, there were two vicious competitors, brothers towards Botswana and South Africa, and they pushed each other hard, as we always do in sport. We support each other, we collaborate with each other, we challenge each other, we push each other hard to achieve the highest standards of excellence in the different sporting codes. And we saw that between Botswana and South Africa. They deployed their very best. They came ready to compete. They competed, and they did admirably. So we are grateful for all these, and we look forward to more, and we say to all of you, if you want world records to be broken, you want to feel the vibe, the funk of sport and the unity that it brings, make sure most of your activities are held in Botswana. Thank you very much. Thank you so much. Is that an invitation, Excellency, to Botswana? Is that an invitation, Excellency, President Boko, to Botswana? Oh well. Is this an invitation to Botswana? Okay, it's well noted. Yeah, so we're going to we're going to Kigali, and now we're going to Botswana as well. Thank you so much. Excellence, Président Macron, permettez-moi de me tourner vers vous à présent, parce que vous avez fait du sport un des piliers du renouvellement entre l'Afrique et la France. Alors aujourd'hui, nous voyons cette ambition se concrétiser à travers la mobilisation croissante du secteur privé. Quel message souhaitez-vous envoyer à l'ensemble des acteurs réunis aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci. Je veux remercier à nouveau le président William Ruto pour son accueil et mes chers amis et collègues, présidents du Sénégal et du Botswana, d'être avec nous à l'instant. Mais vous l'avez parfaitement dit, d'abord, on est au bon moment, au bon endroit. Et c'est important de se le dire. Le Kenya est un grand pays de sport. Je crois que... C'est vrai. Kipchoge et Nsawe, c'est quand même le pays où on court le marathon en moins de 2 heures. C'est une bonne référence. Et grand pays donc à la fois de marathon, de courses d'endurance, mais aussi de football, de rugby à 7. Et le continent africain est un grand continent de sport. Et je crois que ça vient d'être rappelé, mais il faut avoir quand même à l'esprit que 2026, les Jeux Olympiques de la jeunesse au Sénégal, 2028,
la CAN, donc dans cette région Kenya, Tanzanie, Ouganda, ça a été rappelé, et 2030, la Coupe du Monde en Méditerranée, avec le Maroc qui sera partie prenante. Il n'y a pas un continent qui est autant exposé à des grands événements sportifs que le continent africain dans les années à venir, et qui a d'ores et déjà autant d'athlètes, et ça a été dit, Patrice et Mactar l'ont rappelé tout à l'heure aussi, quand on parle des grands champions souvent européens, on parle de grands champions qui ont des racines, des origines qui sont partagées entre le continent africain et la France. Quand on parle des footballeurs, c'est extraordinaire, c'est une chance. Et on a même parfois exporté nos sélectionneurs sur le continent africain. Claude est là avec moi dans ce déplacement. Il a fait rêver pas mal de générations et le président tout à l'heure l'a honoré. Donc, moi ce que je veux dire, pourquoi c'est très important ce qu'on fait là? D'abord, ça a été rappelé, c'est une question d'éducation. Partout où on aide à développer le sport, au-delà des grandes compétitions, et c'est pour ça que nos Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal sont si importants, on donne de la capacité d'émancipation et d'éducation à nos jeunes. On l'a mis au cœur de notre stratégie en France, mais c'est ce qu'on veut pour le continent africain. Parce qu'on apprend à des jeunes les règles, la discipline d'un sport, on leur apprend à être ensemble, on leur donne de la confiance en eux, parce qu'on leur permet justement d'exploiter des talents. Un jeune qui est super bon en marathon ou en course, c'est des talents qui vont être reconnus. Il n'a pas forcément les mêmes talents sur le plan académique, mais ça élargit justement les choses, ça permet de reconnaître ses capacités, et nos universités après le reconnaissent. Et ça permet d'attirer beaucoup de jeunes qui s'écartaient de l'école vers l'école, puis des emplois. Et enfin, c'est un formidable levier en matière de santé. Il y aura une table ronde aussi en matière de santé demain au niveau des leaders. C'est-à-dire, c'est la meilleure politique de prévention, le sport. Et aujourd'hui, un des fléaux, plutôt dans les pays les plus riches, qui rôdent, mais c'est vrai aussi dans plusieurs pays africains, en raison des modalités de nutrition, un des fléaux pour nos ados et nos jeunes adultes, c'est l'obésité. La meilleure prévention, ce n'est pas l'industrie pharmaceutique qui la donne, c'est le sport. Donc première chose, sport et jeunesse. Et c'est une politique d'investissement dont les retombées positives pour nos pays, nos sociétés sont énormes. La deuxième chose, c'est une politique d'infrastructure. Et ça a été très bien rappelé, c'est que si on veut développer le sport, au-delà de tout ce qui a été dit, il faut des infrastructures, et donc c'est une politique de développement. On était ce matin, on parlait d'intelligence artificielle. Hier, on était avec le président, on parlait d'énergie, de transport. Le sport, pareil, c'est un domaine d'investissement en termes d'infrastructure. On ne peut pas réussir en sport, Martin l'a rappelé, s'il n'y a pas des terrains de basket, même de basket à 3, s'il n'y a pas un minimum de pistes d'athlétisme, s'il n'y a pas des terrains de foot, s'il n'y a pas des terrains de rugby. Et donc, c'est un formidable levier d'investissement pour le continent africain et ses partenaires, parce qu'il y a besoin de ces investissements-là et de le faire avec les grandes fédérations. Et donc, en effet, on a lancé, Mactar a appelé il y a quelques années avec l'Agence française de développement, l'AFD, une grande politique d'investissement sportif. On a eu plus de 400 projets qui ont été développés par l'AFD dans 50 pays. On a notre nouveau patron de l'AFD qui est là à nos côtés, monsieur le courtier, et on le remercie. Et je veux rendre hommage aussi à son prédécesseur, Rémi Rioux, qui a porté cette politique pendant les 8 dernières années avec beaucoup de force, qu'il a fait avec Mactar et ses équipes, et donc la Banque mondiale, et qu'il a fait aussi avec les grandes fédérations internationales. C'était assez innovant, et je me rappelle, il y a 8 ans, un peu après Ouagadougou, on s'est retrouvés à l'Élysée, avec la FIFA, avec la NBA, avec la FIBA, les grandes fédérations, surtout basket, foot, mais on avait aussi athlé, la NBA, et on a lancé ce programme. Et de Kigali à Libreville, à travers tout le continent, on a créé ces terrains. Et donc on a investi des centaines de millions d'euros dans ces infrastructures. Et ces programmes, on l'a fait avec le groupe Orange, Sonatel, Heliosport, Win-Win Afrique, etc. Beaucoup de groupes, plus ceux que Mactar a rappelés, qui nous ont permis de développer tout ça et qu'on a accroché avec la formation justement de nos jeunes. Et on a pu engager beaucoup de jeunes dans ces programmes de formation par les infrastructures qui ont été construites à travers le continent. Et j'ai été très fier il y a quelques années d'être à Kigali pour la première compétition en lien avec la NBA de basket, et de compétition de basket entre clubs. C'était un formidable moment là aussi
d'émergence du sport sur le continent africain. Et évidemment, ce que fait la CAN, ce que fait la FIFA avec vous, est un formidable levier de développement. Donc, politique de jeunesse, politique d'infrastructure. Et puis, moi, je voudrais finir en disant, c'est un formidable levier de croissance et de création de richesse pour le continent. Et ça, c'est encore quelque chose qui est à saisir. Parce que quand on regarde ce que représente le sport et toutes les filières qui ont avec le sport, le marché mondial du sport, c'est 2% du PIB mondial. Quand on regarde sur le continent africain, c'est 0,5% de son PIB. Ça veut dire une chose très simple, qu'on connaît dans beaucoup de filières, on l'a évoqué ce matin, l'économie du sport n'est pas assez structurée sur le continent africain, elle est souvent encore trop informelle, premier problème, qu'on a dans plein de domaines, et souvent aussi, vous avez la matière première, mais elle est valorisée dans d'autres continents. Et pardon de faire un peu ce parallèle, mais vous avez parmi les plus beaux et les meilleurs sportifs du monde, comme vous avez les plus grandes terres rares et minerais critiques, et ils sont pris dans d'autres championnats, dans d'autres compétitions. C'est pas bon pour le continent africain. Et donc, ce que vous devez faire, ce que vous allez faire, ce qu'on veut faire avec vous, c'est de valoriser ce capital humain pour qu'il devienne de l'informel au formel, et pour que ce capital humain qui est sur le sol africain soit pleinement révélé et se révèle dans les clubs et les équipes africaines, et n'est pas à s'exporter à l'autre bout du monde pour créer de la richesse. Et vous imaginez, si on fait croître, si on aide à croître le produit intérieur brut du continent africain, ce qu'on veut faire, ce que vous allez faire avec ces investissements conjoints, et si dans le même temps, on arrive à révéler ce que doit représenter le sport de 0,5% à 2% du PIB, c'est une vraie révolution qui est créatrice de richesse. Et là-dessus, nous, on est prêts à vous aider de manière toute particulière, d'abord par les investissements qu'on fait, qu'on veut faire, que vont faire l'AFD, nos partenaires avec nous et toutes nos entreprises, et par la structuration de cette filière sport. Il y a 10 ans, je n'étais pas président, et même 11 ans maintenant, j'étais ministre de l'économie. Et en France, on n'avait pas structuré cette filière. Et on a lancé, il y a 10 ans, on a fini cette feuille de route de la filière sport en France, ce qui a permis de nous améliorer et d'exporter beaucoup plus. Olivier Ginon, qui est là aujourd'hui, qui était déjà patron de GL Events, a structuré cette filière pour nous. Il a fait ce travail avec tous les partenaires. Et en 10 ans de temps, on a créé beaucoup plus d'emplois dans notre pays. Et tous nos acteurs de la filière sport se sont exportés beaucoup mieux. Ce qu'on veut au fond faire, c'est faire un transfert d'expertise et se dire, on est prêt à vous dire comment on a fait pour vous aider à le faire. On a commencé les discussions avec le Sénégal, président, et je sais que ça a bien avancé. Donc, si on peut aider le Sénégal comme laboratoire, je connais mon frère William Ruto, il va me dire tout de suite si je dis avec le Sénégal, non, on veut le faire avec le Kenya. Et j'ai un autre frère là, le président Boko, qui va me dire, chiche, on le fait aussi avec le Botswana. Mais c'est au fond de se dire comment on vous aide à structurer ces filières pour créer beaucoup plus de richesse, de valeur, et permettre à vos sportifs d'être pleinement reconnus, de mieux gagner leur vie et de la gagner sur le continent africain. Voilà ma conviction. Donc, au fond, le sport, c'est au croisement de l'éducation, de la santé et de la croissance. Donc, il faut y aller à fond. On y va à fond. Le message est vraiment passé, and the time is absolutely now. So, like His Excellency President Macron just said, when we invest in sport, we invest in people. When we invest in people, we invest in our future. Thank you very much. And to conclude, allow me to now turn to you, Your Excellency President Ruto, because we've mentioned it, we are really standing in the home of sports legend. Earlier today, we had Eliud Kipchoge right here on the stage. We've seen, and I live in London, we've seen what Sebastian Sawe accomplished just a few days ago. But I want to say as well that your country breaks many records, notably in tech and finance. This is the home of M-Pesa as well. We've got Equity, we've got KCB. They're helping millions of customers every year. So I want to ask you, Excellency, can we make sport as powerful an economic engine as tech and finance? And what is your commitment to making this transition a reality? Thank you very much. President Macron, my good brother Boko, President of Botswana, President Faye, friends. Good afternoon, or is it good evening, and welcome to the Nairobi University. Just so that you know,
Nairobi University is my alma mater. I came here first day, 14th of July 1987. I stepped in those grounds there and registered myself as a student here. I have been a student ever since. I did my undergrad here, I did my postgraduate here, I did my PhD here, and therefore this is home. So welcome home to all of you who are coming here. Secondly, I had Mokhtar. He said he played for his country. Mokhtar, I didn't make it to play for my country, but I was in the of Nairobi University. So I tried. But I am greatly honored to join you for this very important dialogue on the commercialization of sports and its growing to drive economic transformation, innovation, and opportunity across our continent, not just in Kenya. Africa today is the youngest continent on earth. More than 1 billion Africans are below the age of 35. That is not simply a statistic. It is a historic opportunity. An opportunity to build one of the world's most dynamic sports economies. And I'm happy that we are discussing sports and money and economies. An opportunity to turn talent into enterprise, passion into prosperity, and potential into real power. Sports can no longer be viewed merely as a recreation or for competition purposes. Today, President Macron in the morning went for a competition with Eliud Kipchoge. He didn't. I lost. And by the way, I have heard Boko, and he said correctly that if you want relay, please find your way to Botswana. And if you want good food, to Senegal. But if you want real good international world-class athletics, this is the place where history is made. This is the place where the first man on earth has run marathon under 2 hours. Sebastian, we're very proud of Sebastian Sawe. I mean, a man who went to school in a school, primary school called Jeukta Primary School. Many of you will not know where Jeukta is, but he has made history. Today, sports is industry. Sports is infrastructure. Sports is investment. Sports is culture, diplomacy, technology, tourism, and of course, jobs. Across the world, sports generates billions of dollars every year through broadcasting, infrastructure, manufacturing, entertainment, tourism, technology, and talent development. Africa must not stand at the margins of this global industry. Africa must stand at its center. That is why Kenya has deliberately positioned sports as a pillar in our bottom-up economic transformation agenda, because we recognize that it can unlock enterprise, livelihoods, national competitiveness, and of course, hope among us, millions of our young people. As the gateway to East and Central Africa, Kenya brings together two very unique advantages. Number one, our globally celebrated identity as the home of champions. And I say that. And our internationally recognized high-altitude training environment, which continues to attract elite athletes and institutions from around the world. If you go to my hometown in Eldoret, you will find everybody running from every part of the world, but they never beat Kenyans.
This advantage is strengthened by something even more powerful, a youthful, innovative, digitally connected generation that is positioning Kenya not only as a global talent incubator, but as an emerging hub for sports media, technology, wellness, tourism, entertainment, and high-performance industries. The home of M-Pesa is right here. We were told earlier today that 1.2 billion people in this continent and abroad use mobile money transfer. Invented where? In Kenya. From our experience, Africa's future lies in building integrated sports ecosystems supported by harmonized priorities and policies, private sector participation, regional partnerships, and sustainable financing. That's why my good friend Macron here comes through as a partner. The time has come not only to produce talent, but to build African-owned sports economies that create African prosperity. Across Africa, governments are increasingly recognizing that sports infrastructure must serve purposes beyond ceremonial use. A stadium, for example, cannot remain idle 6 days a week. An arena cannot survive on applause alone once in a while. A modern sports infrastructure must function as an integrated commercial ecosystem, bringing together sports, hospitality, retail, media production, conferencing, recreation, and digital broadcasting while generating revenue, attracting investment, creating jobs, and stimulating economies. It has to be an ecosystem. In Kenya, that future is already taking shape here in East Africa. In preparations for AFCON 2027, and you've heard President Mutsebe say this, Kenya, Uganda, and Tanzania, under the Pamoja Partnership, are making transformative investments in sports infrastructure. Right here in Nairobi, we are developing the Talanta Sports City, not stadium, city, anchored by the world-class Raila Odinga Sports Stadium, alongside state-of-the-art training facilities, hospitality, infrastructure, commercial spaces, including media production centers and smart mobility systems. And aside from this, we are also upgrading 2 other stadia, Kasarani and Nyayo International Stadium, while constructing county stadia, regional academies, and high-performance training centers across the country. My good friend Motsepe came to sign off on some of our infrastructure projects that we are developing to facilitate the hosting of AFCON. And apart from these 3 I have mentioned, we are building another 27 stadia across Kenya. And when I say stadia, I'm not talking about a running track. I am talking about a whole ecosystem. One that has entertainment joints, one that has recreational facility, one that has film studio, one that has creative economy spaces, one that has a whole ecosystem, ICT hubs, G2Me labs, where young people can access digital jobs. So we are building a whole ecosystem around sports because our ambition is not simply to host tournaments. Our ambition is to build an ecosystem. We are also positioning Nairobi as one of Africa's leading creative and entertainment capitals through investment in audiovisual infrastructure, film incentives, digital monetization systems, affordable creative studios, and partnerships that cement and connect African creatives to global markets. Let me conclude this by saying we are also advancing this vision
Kenya recently signed an agreement with Zaria Group, and Ujiri came to see me on this, a household name in global basketball and sports development to develop a modern arena and entertainment district within Nairobi Railway City, just a few minutes from here. We will be putting up an arena there. And today, in this conference, Your Excellency, we will also be signing a contract with another group to deal with another arena in the Bomas of Kenya, so that we can build this as a hub for entertainment in our region. This is an investment of close to $130 million to support development of modern purpose indoor arenas across our nation. Together, these initiatives are expected to strengthen Nairobi's position as a regional MICE, creative and investment hub, while creating thousands of jobs and opening new opportunities for African youth. Let me conclude this. I know we are all pressed for time. To say how we appreciate my colleagues who are here. Thank you very much for finding time to share this moment with us in Nairobi. You can count on our support, you can count on our goodwill, and we are going to continue to build spaces that will make sure that we take this forward in the coming weeks. I was very impressed to see the numbers that Mosepe said. 2.5 billion people watched AFCON in Morocco. Did you mean Morocco or Kenya? So what do you estimate Kenya to be? So we are waiting. 6.9, 6.1 billion, 4.2 billion, digital followers. So we are looking forward to that next year, right here in Nairobi, as we share the moment with our sister countries, Tanzania and Uganda. Thank you very much.